having 3 electron pair, it including both. Total pair is suppose 3, then it is nothing but, you can say, total electron pair is 3. Then you can have a trigonal planar shape. This is trigonal planar, 3 pair is there. If all these 3 pair are bond pair, one pair is 0, then shape is exactly trigonal planar. All these pair are bonding pair. Electron pair is 0. It's a trigonal planar. If you having one electron pair, this is the expected shape. If you having one electron pair and 2 bond pair, then shape become, this is called band shape, or you can say V shape. Or if you having say total pair is 4. So what is expected shape? Tetrahedral and square planar. Tetrahedral. See, no, only tetrahedral. Total pair is 4, then tetrahedral. In P block, it is not a square planar. In transition metal is concerned, it is square planar. Here only tetrahedral. This is expected shape. બરોબર ને અહીંયા પેલું ના આવે. Square planar is not there. Now if all the pair are bonding pair, lone pair is 0, then it is exactly tetrahedral. But suppose if you having one lone pair and 3 bond pair, what happens? અહીંયા એક lone pair છે. So what is called this shape? It's a pyramidal. નીચે trigonal બને છે. So it's a trigonal pyramidal. Trigonal pyramidal. If you having bonding pair and electron pair, both are 2, then expected shape is again 4 pair is there, total pair is 4. Then expected shape is tetrahedral. You can draw structure in this way. This is a tetrahedral geometry. But see, 2 lone pair is there and 2 bond pair. So this is 2 bond pair and this is 2 lone pair. So there is a repulsion between bond pair and lone pair. And therefore this repulsion, this bond is slightly, these two are close together because of this repulsion. So if you consider, if you find the actual shape, then you forget the lone pair and only consider bond pair. So again, the shape is band shape or V shape. Band shape, or you can say V shape. Now total pair is equal to 5. Then expected shape is, total pair is 5, then 3 pair remains in a one plane. That is from the trigonal. This is from a trigonal. So this is called trigonal. These are in a one plane. These are in a plane of your mobile, and one valence is above the plane and another one is below the plane. So it is called trigonal bipyramidal. What we call this geometry? It's a trigonal bipyramidal. Okay, suppose all the pairs are bonding pair and lone pair is 0, then your shape become, what is its shape? All the pair are bonding pair, lone pair is 0. Trigonal bipyramidal. Trigonal bipyramidal, exactly similar shape. But if you having 4 bond pair and 1 lone pair, what happens? Lone pair kई position पर occupied થાય?
Lone pair is always occupied at equatorial position to minimize repulsion, because equatorial position having less repulsion. Okay, so it is always occupied at equatorial. Equatorial ખાલી ના હોય તો જેને એક્સેલ પર ગોઠવવાની. એક લોન પેર છે તો ફર્સ્ટ ઇક્વિટોરિયલ પર લખી દો અહીંયા આ રીતે જુઓ. આ જે ત્રિકોણની ત્રણેય પોઝિશન છે this is equatorial. આ એક્સેલ કહેવાય. So lone pair is occupied at equatorial. Here it's a lone pair. બાકીની બધી પોઝિશન પર બોન્ડિંગ પેર આવશે. So this shape is, especially this shape is very, very important. This shape is called seesaw. ચીચુડો જેને ગુજરાતીમાં કહેતા હોય તમે, seesaw shape. Or you can forget the lone pair, only consider bone pair. And there is the alphabet letter K. So it is also called K shape. Give me one example of this type. 4 bond pair ના 4 ઇલેક્ટ્રોન અને 2 લોન પેર ના ઇલેક્ટ્રોન કયા ગ્રુપનું સેન્ટ્રલ એટમ લેશો? Give me one example of this shape. Phosphorus. ઇલેક્ટ્રોન કેટલા જોશે સેન્ટ્રલ એટમ પાસે? It is 1, 2, 3, 4, 5. How many electrons are required with central atom? Electron. 6 તો કયા ગ્રુપના લેવા પડે? 16. 16 ગ્રુપનો સલ્ફર. Sulfur. Sulfur is there from 16 group. SF4. 4 fluorine are there. So out of 6 electrons, 4 electron is used up and 1 lone pair, because sulfur belongs to 16 group, SF4. If you're having 3 bond pair and 2 lone pair, what happens? Total pairs are 5. Three bonding pair, 2 lone pair. These are the 2 lone pair. And 3 bonding pair. What we call this shape? This has T shape. કેવો shape બને છે? T shape. આમ લખશો તો વધારે ક્લિયર દેખાશે. This is a T shape. Give me one example. કેટલા electron જોશે with central metal atom? How many electrons are required? 5. 5 જોશે? 7 electron. 7 જોશે. 7, good.
બે લોન પેર ના છે એટલે હવે બે લોન પેર છે એટલે 4 તો એ જ થઈ ગયા. H4 ઇલેક્ટ્રોન તો થઈ ગયા 2 + 2 4 અને આ સિંગલ બોન્ડ છે એટલે 3a એટલે 7 જોશે. કયા ગ્રુપનું સેન્ટ્રલ એટમ લેશો? 17 group. 17 ગ્રુપનું અને 3 મોનોવેલેન્ટ એટમ જોશે. 3b means 3 monovalent atom. So ClF3 is a very good example. Cl having 7 electron, 4 electron remains non-bonded. Remaining 3 electron form bond with fluorine. So this is having T shape. Suppose if you're having 2 bond pair and 3 lone pair, what happens? What is expected shape? Lone pair કઈ પોઝિશન પર લખાશે? equatorial. Axial. એ શું લખાયું છે? Equatorial. લખાયું છે લોન પેર ઇઝ ઓલવેઝ ઓક્યુપાઈડ એટ ઇક્વેટોરિયલ. તો પછી એક્સેલ ક્યાંથી આવશે? Because equatorial position having minimum repulsion. Bond pair is occupied at axial. What is its shape? ચલો actual shape કેવો આવશે એનો? Linear. Linear shape. This is having linear shape. Suppose if you're having 6 electron pair and all 6 are bonding pair, lone pair is 0. આનો example આપો linear shape નો. કેટલા electron જોશે with central metal atom? 8 electrons. So it's a 18 group XCF2. XC પાસે 8 electron હોય. Out of 8 electron, 2 electron is used with 2 fluorine. 2 monovalent atom, 2 fluorine. Remaining 6 electron are occupied at equatorial position. So it's a linear geometry. In this way, you can predict the shape of the any molecule. If 6 bond pair and lone pair is 0, for example, SF6, then shape become octahedral. Okay, its shape become octahedral. So this is the way to decide shape of the molecule. What is shape of ammonia? કેટલી bond pair હશે, કેટલી lone pair હશે ammonia? One lone pair હશે, 3 bond pair. Good. કયો One shape lone આવે? pair. Sir, Good. one lone Shape pair. કયો? એ સાચું છે, but shape કયો આવશે? જો લોન પેર 0 હોય તો જ એક્સપેક્ટેડ શેપ આવે, તો ટેટ્રાહેડ્રલ કેવો આવે, બટ લોન પેર 0 ન હોય તો એક્સપેક્ટેડ શેપ ના આવે, બટ એની અધર શેપ, એકચ્યુઅલ શેપ ડિફરન્ટ આવે. નાઉ યુ ટેલ મી. હા, Pyramidal shape, sir. પિરામિડલ, એને diagonal pyramidal. Good. NH3 has 17 group. Nitrogen is a 15 group element, so it has 7 electron. Atomic number is 7. So 1s2, 2s2, 2p3. Now this is your outermost shell. 2s and 2p is outermost shell. N बराबर 2 છે. So there are 5 electron in a central atom, 2 here and 3 here.
So nitrogen attached to hydrogen or hydrogen attached with nitrogen using 1 electron. So total 3 hydrogen use 3 electron. So 2 electron are left. Or if you want to calculate hybridization, then central atom belongs to 15 groups. So valency is 5. These are the 3 monovalent atom, and charge is 0. So divide by 2. So you are getting 4 answer. That means sp3 hybridization. This is its shape. The three hydrogen actually it is a triangle at 120 degree to each other. It form a pyramidal type structure. What's about BF3? BF3 belongs to which group? बोरोन बोरोन કયા ગ્રુપમાં આવે 13. 13 એનો એક્સપેક્ટેડ શેપ કેવો આવશે Trigonal planar. Plain trigon. ટ્રાયગોનલ પ્લેનર આવશે ગુડ 13 ગ્રુપમાં આવે 3 ઇલેક્ટ્રોન છે બધા ઇલેક્ટ્રોન યુઝ થઈ જાય છે 2s2 2p1 છે all 3 electron are used up boron 13 ગ્રુપમાં આવે છે so valence equal to 3 monovalent atom is 3 divide by 2 so it's a sp2 hybridization and its shape is trigonal planar બોલો ફોસ્ફરસ કયા ગ્રુપમાં આવે Trigonal bipyramidal. sp3d. sp3d good આ ટાઈપનો શેપ છે જો ગ્રીન કલરનું પિક્ચર જો એટલે ખ્યાલ આવશે ઇટ્સ અ ટ્રાયગોનલ બાયપિરામિડલ આમ પણ લખી શકાય અને જો આ 3 બોન્ડ છે લેપટોપના પ્લેનમાં લેશો તો એક એટમ ફ્રન્ટ સાઈડ આવશે અને બીજો એટમ બેક સાઈડ અથવા આ 3 એટમ આને આ એક્સેલ બોન્ડને લેપટોપના પ્લેનમાં લેશો તો અહીંયા જે છે આ એટમ બેક સાઈડ રહેશે આ ફ્રન્ટ સાઈડ આ રીતે SO4 -2 બોલો હાઇબ્રિડાઇઝેશન અને શેપ Tetrahedral. ટેટ્રાહાઇડ્રલ ગ્રુપ સલ્ફર 16 ગ્રુપમાં આવે એની પાસે 6 ઇલેક્ટ્રોન હોય it has -2 charge so it's a -6 + 2 that is 8 electron અને ઓક્સિજન ડાયવેલેન્ટ છે તો 8 ઇલેક્ટ્રોન આ રીતે વપરાઈ જાય -2 ચાર્જ છે એટલે આપણે આમ પણ લખી શકીએ -1 -1 અથવા રેઝોનન્સ લખવું હોય તો આમ પણ લખી શકો કારણ કે બધા ઓક્સિજન સેમ જ છે અથવા રેઝોનન્સ લખવું હોય તો આમ લખી શકો each oxygen having equal charge and therefore in short this -2 charge is equally shared with oxygen all these 4 oxygen so each one getting -1/2 charge so it is a tetrahedral sulfur belongs to 16 group so valence is equal to 6 monovalent atom is 0 charge is -2 so minus charge is added and plus charge is removed suppose if you want to calculate hybridization for NH4 plus Sir, then 4 hybrid hybridization orbital આવશે ને 4 આવશે 6 + 2 8 divided by 2 એટલે 4 એટલે અહીંયા 4 ઓર્બિટલ લીધી છે sp3 ગુડ ચાલો NH4 પ્લસ માટે કેલ્ક્યુલેટ કરવું હોય તો sp3 જ આવે સર 4 જ આવશે સર એમાં sp3 જ આવશે sp3 જ આવશે બીકોઝ નાઇટ્રોજન પાસે 5 + 4 મોનોવેલેન્ટ એટમ +1 ચાર્જ છે તો એક ચાર્જ માઇનસ કરવાનો ડિવાઇડ બાય 2 એટલે 8/2 that is 4
So it's a sp3 and again shape is tetrahedral. In this way. So this is about the shape of the molecule. Now entire symmetry is based on the symmetry element. Symmetry element means element using which you can perform any operation. It may be rotation. Element is nothing but rotation. It may be reflection, or it may be point of inversion I. So using that element, you can perform any process into molecule. So it will give either equivalent structure or it may give you same structure. So that is we call symmetry element. So there are main three symmetry element: identity, axis, and plane. Sorry, and point of inversion I. There are four main symmetry element. First one is identity. Second one is rotation. Third one is reflection, and fourth one is inversion. These are the four main symmetry element. If you subdivide it, then rotation may be three types, two types: proper and improper. Proper rotation axis and improper rotation axis. So proper rotation axis, you can say proper rotation axis is Cn and improper rotation axis is Sn. એટલે improper में અહીંયા अलगથી લખેલ છે, but it is belongs to rotation axis. So there are four symmetry element. Now you can perform any operation, you can perform any process, symmetry process. So that will result into either same structure or it may be equivalent structure. Then and then this process is, you can say, valid process. Otherwise, that process is not valid process. Now first we talk about Cn axis. This is a Cn axis. Look at here. અને 180 ફેરવી છે જો મોલિક્યુલ ને આ એક્સિસ કહેવાય જો. બટ ફ્લોરિન ની જગ્યાએ જ ફ્લોરિન જવો જોઈએ, આકાશ ધ્યાનમાં રાખવાનું. તો એ ઇક્વિવેલન્ટ સ્ટ્રક્ચર કહેવાય. જો ફ્લોરિન ની જગ્યાએ ફ્લોરિન ન જાય તો એ ઇક્વિવેલન્ટ ન કહેવાય. બરોબર. So this is called rotation axis. ઓકે, એક્સિસ તમારી બાજુ છે, મોલિક્યુલ રોટેટ થાય અથવા તો રોટેશન એક્સિસ નો મીનિંગ એ છે, it will give you either same structure or equivalent structure. ફ્લોરિન અહીંયા આવી જાય તો એ ઇક્વિવેલન્ટ સ્ટ્રક્ચર ન કહેવાય. અહીંયા કેટલું રોટેશન આપવું પડે તો જ ફ્લોરિન ફ્લોરિનની જગ્યાએ જાય? કેટલા ખૂણે રોટેશન આપવું પડે? 360 નું સર્કલ કેટલા ભાગમાં વહેંચાયેલ છે? ત્રણ ભાગમાં વહેંચાયેલ છે. તો આપણે if you having C3 parts, so it is 360 divided by 3 કરી દેવાના, એટલે કેટલો એંગલ છે તમને મળી જશે. What is rotation angle? 180 સોરી 120 120 નો આવશે, બરોબર ને? અને નંબર ઓફ ફોલ્ડ કહેવાય. નંબર ઓફ ફોલ્ડ એટલે 360 નું સર્કલ કેટલા ભાગમાં વહેંચાયેલ છે એટલે એને 3 ફોલ્ડ કહેવાય. એક્સિસ ને 3 ફોલ્ડ કહેવાય, C3 કહેવાય. અને અહીંયા કે જે છે ને ઇટ્સ નંબર ઓફ ટાઈમ્સ રોટેશન. કેટલી વખત રોટેશન આપો છો? અહીંયા પણ આ એક્સિસ ના આધારે આ સર્કલ 3 ભાગમાં છે. 120 રોટેશન આપી શકાય. So it is the imaginary axis passing through or imaginary axis about which by giving rotation at angle theta it can give either resultant molecule is original structure or it may be equivalent structure. આકાશ ધ્યાન રાખજો. થીટા કેલ્ક્યુલેટ કરવા માટે આ સૂત્ર છે 360/n, અથવા n કેલ્ક્યુલેટ કરવો હોય તો 360/θ cn. 360 n is the number of fold. આ જો અહીં મેં એક શેપ આપ્યો છે, એમાં ચાલો કેટલા ફોલ્ડ છે?
360 નું સર્કલ કેટલા પાર્ટમાં ડિવાઈડ કરેલું Four. છે? 4. 4 છે. 4. 4. 4. 4 છે, બરોબર. તો કેટલાય રોટેશન આપવું પડે 360 ડિવાઈડ બાય 4 કરો તો 90. 90. 90. તો એ એક્સિસ જે સેન્ટરમાંથી પાસ થાય છે, એક્સિસ ને કઈ એક્સિસ કહેવાય? C4. C4 કહેવાય. n equal to 4 આવ્યા એટલે. સો ધીસ ઇઝ a C4 એક્સિસ. જો પણ અત્યારે મેં રોટેશન આપ્યું ને તો 1 ની જગ્યાએ 1 આવી જાય છે, એટલે એને ઓરિજિનલ સ્ટ્રક્ચર આવે છે, એને C1 કહેવાય. બટ પહેલી વખત જે 90 રોટેશન આપો તો અહીંયા આવે, બીજી વખત અહીંયા આવે, ત્રીજી વખત અહીંયા, ચોથી વખત અહીંયા, અને 360 રોટેશન આપો તો સ્ટ્રક્ચરમાં કોઈ ચેન્જ થાય નહીં. બીજું રોટેશનમાં એક યાદ રાખવાનું, ફોર ક્લોકવાઇઝ રોટેશન ઓલવેઝ યુઝ માઇનસ સાઇન, એન્ડ ફોર એન્ટી ક્લોકવાઇઝ રોટેશન ઓલવેઝ યુઝ પ્લસ સાઇન. હાઉ ટુ યુઝ સાઇન? ફોર clockwise rotation always use minus sign. For anti-clockwise rotation always use plus sign. બરોબર. સિગ્નેચર જે છે એ અપોઝિટ યુઝ કરવાની. ક્લોકવાઇઝ માટે માઇનસ અને એન્ટી ક્લોકવાઇઝ માટે પ્લસ. C3 પ્લસ કહો એટલે એક વખત 120 ના ખૂણે તમારે એન્ટી ક્લોકવાઇઝ રોટેશન આપવાનું. C3 માઇનસ એક્સિસ કહું તો એક વખત 120 ના ખૂણે તમારે clockwise rotation આપવાનું. Okay, so in this way you can use the sign. And that is proper rotation axis. ચાલો 1 ને 2 ની જગ્યાએ લઈ જવા છે મારે. So what is angle of rotation? 180. 180. Axis કઈ લેવાશે, કેમાંથી પાસ થશે? C2. C2 passing through oxygen. Passing through oxygen. C2 પ્લસ કરવું છે એટલે એન્ટી ક્લોકવાઇઝ 180. હવે 180 રોટેશન હોય એટલે whether you are giving clockwise or anti clockwise, nothing is due in molecule. See your rotation. You give a rotation at angle 180, so that axis is called C2 axis. This become your structure. 1 2 ની જગ્યાએ આવી જશે, 2 1 ની જગ્યાએ. ગ્રીન કલરનો હાઇડ્રોજન જે છે પર્પલ ની જગ્યાએ, પર્પલ કલર is comes to position of green. So you are getting original structure, equivalent structure. Again you give rotation at 180. So what happens? બે વખત રોટેશન આપો છો તો આને કહેવાય C21, એક વખત રોટેશન. This is called again C21, બીજી વખત રોટેશન. ટોટલ કેટલી વખત રોટેશન આપ્યું using C2 axis? બે વખત. તો it is called આઈડેન્ટિટી મળે છે, જો ઓરિજિનલ સ્ટ્રક્ચર. આઈડેન્ટિટી મીન્સ નથિંગ ઇઝ ડુ ઇન મોલિક્યુલ. મોલિક્યુલમાં કોઈ ચેન્જ નહીં કરવાનો. તમને એવું કહેવામાં આવે કે this water molecule perform operation E, તો તમારે જે છે as it is લખી દેવાનો. That is called E operation. E operation means rotation is given at angle 360. Okay, and theta is 360, then n is equal to 1. That means rotation is given about C1 axis. That is called identity E. Nothing is due in molecule. તો અહીંયા બે વખત C2 ઓપરેશન કરતા જે સ્ટ્રક્ચર મળે છે એ સ્ટ્રક્ચર આઈડેન્ટિટી E થી મળે છે, and therefore you can write down C2 raised to 2 is equal to E. અહીંયા જે ઉપર મેં 2 લખ્યા છે, this is number of times rotation. રોટેશન ની સંખ્યા બતાવે છે. Therefore Cn raised to n, એક્સિસ નો જે ફોલ્ડ છે અથવા જે ક્રમ છે એક્સિસ નો, એટલી વખત રોટેશન આપું તો મેને. So it
gives original structure. આ C2 C3 જે લખીએ છીએ એને ક્રમ કહેવાય એક્સિસ નો, બરોબર. થર્ડ ઓર્ડર, ફોર્થ ઓર્ડર, અથવા એને થ્રી ફોલ્ડ એક્સિસ કહેવાય, ફોર ફોલ્ડ કહેવાય, આ પ્રમાણે. Now in BF3, now what is called this axis? The C3. center માંથી પાસ થાય છે. This becomes C3. Good. This becomes C3. So what is angle of rotation? 120. 120. This is BF3. Now C3 axis is on your side. તમારી સાઈડ છે C3 axis. પહેલી વખત તમે C3 પ્લસ કરશો, એક વખત ક્લોકવાઇઝ રોટેશન આપશો. So what happens? C3 પ્લસ એટલે એન્ટી ક્લોકવાઇઝ રોટેશન. એક વખત એન્ટી ક્લોકવાઇઝ રોટેશન આપશો તો F1 કઈ જગ્યાએ જશે? F2 ના જગ્યા પર. F2. C3 પ્લસ F1 આવશે F2 ની જગ્યાએ. એન્ટી ક્લોકવાઇઝ રોટેશન આપવાનું પ્લસ સાઇન માટે. આ રીતે આ એક વખત રોટેશન જો પિંક કલર પર્પલ ની જગ્યાએ આવી જાય, ગ્રીન કલર ની જગ્યાએ. ચાલો સેકન્ડ ટાઈમ રોટેશન આપશો તો પિંક કલર અગેન પર્પલ ની જગ્યાએ આ રીતે ચેન્જ થશે. જો ધીસ ઇઝ અ સેકન્ડ ટાઈમ રોટેશન. બોલો થર્ડ ટાઈમ રોટેશન આપશો તો પોઝિશન ઓરિજિનલ પોઝિશન આવી જશે. ગુડ. અહીં એક વખત ક્લોકવાઇઝ રોટેશન આપી દો. C3 માઇનસ એટલે ક્લોકવાઇઝ. ક્લોકવાઇઝ રોટેશન આપો તો આ F1 અહીંયા આવશે F3 ની જગ્યાએ. તો જ આ તો પણ આ સ્ટ્રક્ચર મળશે ને. એટલે આવું લખી શકો C3⁻³ -1 એક ઓછું બરાબર C3⁻⁻1 અથવા C3⁻² ઇઝ ઇક્વલ ટુ C3⁻⁻1. આમ લખાય કે નહીં? Cn⁻n−1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ Cn⁻⁻1. આમ લખાય કે નહીં સૂત્ર? જેટલા ફોલ્ડ હોય એના કરતા એક ઓછું રોટેશન આપો તો એ રિઝલ્ટ તમને એક વખત એનાથી વિરુદ્ધ દિશામાં રોટેશન આપતા મળે. યસ ઓર નો? Yes, sir. ઓકે. ચાલો થર્ડ ટાઈમ રોટેશન આપશો. સો યુ આર ગેટિંગ ઓરિજિનલ સ્ટ્રક્ચર. પિંક સ્ફિયર કમ્સ ટુ પોઝિશન ઓફ પિંક વન, purple comes to its purple position, and green comes to its original position. So this is called 3 times rotation. C3⁻1, C3⁻2 and બીજી વખત રોટેશન કમ્પ્લીટ થયું. Now C3⁻3 is equal to E. એટલે આ રૂલ્સ તો લાગુ પડે. Cn⁻n is equal to E અને Cn⁻n−1 is equal to Cn⁻⁻1. Now so see, this is called rotation axis. Sometimes what happens in the case of BF3, you can have a more than one axis. Suppose see BF3 में एक तो C3 છે તમે જે કીધી એમ. બીજી આ એક્સિસ ને કઈ એક્સિસ કહેવાય? આ પણ એક્સિસ લઈ શકાય. આ એક્સિસ વડે રોટેશન આપો તો ગ્રીન જે છે એ કોની જગ્યાએ જશે? પર્પલ ની જગ્યાએ. પર્પલ છે એ ગ્રીન ની જગ્યાએ. એટલે આ એક્સિસ ને કહેવાય. આ બ્લુ કલર છે, બ્લુ ની જગ્યાએ ગ્રીન ને ગ્રીન ની જગ્યાએ બ્લુ. So this axis is called C2 axis. આવી કેટલી C2 છે? 3 C2 છે. See, this is 1, this is second C2, this is third C2. તો ટોટલ આમાં 3 C2 છે અને એક C3 છે. આ થર્ડ ક્રમની થ્રી ફોલ્ડ એક્સિસ કહેવાય. આ 2 ફોલ્ડ કહેવાય. હાઈએસ્ટ ફોલ્ડ એક્સિસ કઈ છે આ બેમાંથી? ઊંચા ક્રમવાળી C3 છે. તો એને C3 ને હાઈએસ્ટ ફોલ્ડ એક્સિસ હોય એને પ્રિન્સિપલ એક્સિસ કહેવાય, મુખ્ય અક્ષ. એ પોઈન્ટ ગ્રુપ ડિસાઇડ કરવામાં બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ. બાકીની બધી અક્ષ છે એને ગૌણ અક્ષ કહેવાય, સબસિડરી. ઘણી વખત એવું થતું હોય કે હાઈએસ્ટ પોલ એક્સિસ છે એ એક કરતા વધારે હોય. જનરલી ઇટ ઇઝ એક જ વન જ હોય, બટ સમટાઈમ્સ ઇટ ઇઝ મોર દેન વન. ધેન axis which passing through maximum number of atom. હાઈએસ્ટ પોલ એક્સિસ પેલા જોવાની. હાઈએસ્ટ પોલ આવે તો પછી ભલે મિનિમમ એટમ માંથી પાસ થતી હોય તો પણ એને પ્રિન્સિપલ એક્સિસ કહેવાની. But if highest pole axis is more than one in number, then highest pole axis passing through maximum number of atoms
it is taken as principal axis. So when a molecule has more than one rotation axis of different order, then highest pole axis, પહેલા એ જોવાનું highest pole axis, passing through maximum number of atoms is called principal axis. Look at here, see this is C2 180 rotation છે જો પિંક કલરની જગ્યાએ જ રહે છે, ફક્ત ગ્રીન અને બ્લુ કલર ચેન્જ ધેર પોઝિશન. એટલે બધી C2 છે, 3 C2 છે in the plane and one is C3. So you know very well C3 is a principal axis and other 3 C2 are subsidiary axis. When molecule has a more than one rotation axis, then highest pole order axis is called principal axis. Generally it is taken on Z axis. ચાલો આમાં કઈ એક્સિસ લઉં? ઇથિન મોલિક્યુલ છે, આમાં H1 ને ઇથિન એટલે સ્ટ્રક્ચર ખબર છે ને, H1 ને મારે H2 ની જગ્યાએ લાવવું હોય તો C2. C2, this is C2, good. આવી કેટલી C2 છે? H1 ને H4 ની જગ્યાએ લઈ જાવ હોય તો C2. કેમાંથી પાસ થશે? આ બે બોન્ડ વચ્ચેથી. આવી કેટલી C2 છે? How many C2 are there? 2 C2. અહીંયા H1 અને H2 પોઝિશન ચેન્જ કરશે. Here H1 and H4 change their position. પછી આ તમારી બાજુ આ C2 નહીં વિચારવાની, મોબાઈલ ને પરપેન્ડિક્યુલર, મોબાઈલ ને ફેરવો 180 છે એટલે H1 આવશે H3 ની જગ્યાએ, અહીંયા આવશે, અહીંયા આવશે. There are 3 C2. પ્રિન્સિપલ એક્સિસ કઈ લેવાય આ ત્રણેય C2 માં? હાઈએસ્ટ પોલ એક્સિસ C2 છે અને એક કરતા વધારે છે 3 છે. So which one is taken as principal axis? C ડબલ બોન્ડ C માંથી જે પાસ થાય છે. મેક્સિમમ નંબર ઓફ એટમ 2 કાર્બન માંથી પાસ થાય છે, ડબલ બોન્ડ માંથી નહીં. ડબલ બોન્ડ માંથી આ કહેવાય પરપેન્ડિક્યુલર, એ નહીં, બરાબર ને? એટલે તમે બોલ્યા બરોબર છે, બટ ઇટ ઇઝ ફ્રોમ કાર્બન ટુ કાર્બન એટમ. ધીસ ઇઝ પ્રિન્સિપલ એક્સિસ. This is subsidiary axis and this is on your side. પિરામિડલ શેપ છે, કઈ પ્રિન્સિપલ એક્સિસ લેવાશે અને કેમાંથી પાસ થશે? Ammonia has pyramidal shape. C3 axis principal. હમ C3 axis કેમાંથી પસાર થશે? C3 બરોબર છે. લોન પેર અને નાઇટ્રોજન માંથી. Good. Lone pair and nitrogen. All these 3 hydrogen change their position. ચલો 120 એ clockwise rotation આપશો તો બ્લુ કલર કઈ જગ્યાએ આવશે? રેડ કલર કઈ જગ્યાએ આવશે? બ્લુ કલર એ રેડ ની જગ્યાએ જશે, રેડ ગ્રીન. ક્લોકવાઇઝ રોટેશન આપવું છે કે એન્ટી ક્લોકવાઇઝ? A3+ એટલે એન્ટી ક્લોકવાઇઝ. પ્લસ માટે મેં શું કીધું હતું? ઉપર એરો પણ દોરેલ છે, પ્લસ હોય એટલે હંમેશા એન્ટી ક્લોકવાઇઝ, અપોઝિટ સાઇન લેવાની કીધું છે ને. તો બ્લુ રેડ ની જગ્યાએ જાય, રેડ બ્લુ ની જગ્યાએ, રેડ બ્લુ. ચલો સેકન્ડ ટાઈમ રોટેશન આપશો તો આ સ્ટ્રક્ચર ડાયરેક્ટ લાવવું હોય તો શું કરવું પડે આમાંથી? બોલો, બે વખત રોટેશન આપતા જે સ્ટ્રક્ચર મળે છે ડાયરેક્ટ લાવવું હોય તો C3:2 is equal to C3:-1. ગુડ, C3:-1. આગળ સૂત્ર આપેલું છે ને. ચલો C3:3 times કરશો, so you are getting original structure.
કઈ પ્રિન્સિપલ એક્સિસ આવશે બોલો? C4. C4. C4 પાસિંગ થ્રુ સેન્ટર. કેટલી C2 છે? હાઉ મેની C2 આર ધેર? પ્લેટિનમ માંથી પાસ થતી C4 છે એ બરોબર છે. C2 કેટલી છે આમાં? આ C4 છે. બે C2 કઈ કઈ બોલો? હા 4 છે. આ 1 આ 2 પછી આ બંનેમાંથી પાસ થશે ને? 4 C2 છે. ચલો એક વખત રોટેશન આપશો C4 પ્લસ તો 1 કોની જગ્યાએ આવશે? 2 ની જગ્યાએ. 2 એની જગ્યાએ આવે તો બરોબર છે. સેકન્ડ ટાઈમ ચાલો C4 1 લખ્યું નીચે નાવ સેકન્ડ ટાઈમ્સ C4 2 લખું છું. કેટલી વખત રોટેશન આપતા સેમ સ્ટ્રક્ચર આવશે ઓરિજિનલ? ઓરિજિનલ સ્ટ્રક્ચર લાવવું હોય તો કેટલી વખત રોટેશન આપવું પડે? 4 times. 4 4 વખત. ટાઈમ્સ. અને આ સ્ટ્રક્ચર ડાયરેક્ટ લાવવું હોય તો એક વખત C4 - 1. તો આ સેકન્ડ લાસ્ટ સ્ટ્રક્ચર આવશે. અધરવાઇઝ 4 ટાઈમ્સ રોટેશન આપશો સો યુ આર ગેટિંગ ઓરિજિનલ સ્ટ્રક્ચર. So therefore Cn raised to n is equal to E. Four C2 is there. See, this is 1 C5 C4 and 4 C2. This is 1 C2 1 and 4 change their position. Second C2 3 and 4 can change their position. Third C2 1 and 3 can change their position. And fourth C2 sorry 1 and 3 માંથી પાસ થાય છે એટલે 2 અને 4 ચેન્જ કરે અને 4 C2 passing through 2 and 4. So 1 and 3 can change their position. So these are the C2 axes. આમાં કોઈ ડાઉટ નથી ને? આ સિવાય C3 કે બીજી એક્સિસ ન લઈ શકાય because in this case હાઇડ્રોજનની જગ્યાએ નહીં જાય અથવા ક્લોરીનની જગ્યાએ ન જાય. ઇક્વિવેલન્ટ સ્ટ્રક્ચર એને જ કહેવાય because it will does not change positions of same atom. હાઇડ્રોજનની જગ્યાએ જવો જોઈએ, ક્લોરીનની જગ્યાએ જવો જોઈએ. સ્ટ્રક્ચરની ઇક્વિવેલન્ટ સ્ટ્રક્ચર કહેવાય. This is 1 C2 180 રોટેશન છે જો. સેકન્ડ C2 જો બરાબર વિઝ્યુઅલાઇઝ કરો ઇમેજ બરોબર આ પ્રમાણે. ઇઝ ઇટ ઓકે? દેખાય છે રોટેશન? પ્રેસ કરો. રોટેશન જોઈ શકાય છે? Am I audible? Yes, sir. Okay. જોઈ શકાય છે ને રોટેશન? This Yes, is sir. 1 second. Third 3 and 4 are passing through atom 1 3 and 2 4. What is principal axis in this case? C5. C5 passing through Center. center. This is one time rotation. Now this is second time. Third time. કેટલા ખૂણે રોટેશન આપતા છો? Time 72. 72. Good. 360 divided by 5. It's 360 circle is divided into 5 parts. This is fifth time. So you are getting original structure. See, look at here. This is your original structure. 1 time, 2 time, 3 time, 4 time, 5 time. It gives original structure.
How many C2 axes are there? 5. 5 C2. First one passing through atom number 1 by other atom remains at 180 degree. 3 and 4 can change position. 2 and 5 can change their position. Second C2 is passing through 2. This is third C2. Fourth C2. Fifth C2. C2. What's about in benzene? Where is principal axis? Benzene has 6 carbon and 6 hydrogen. 6. C6. Okay. કેટલા એંગલે રોટેશન આપશો? 60. 360 divided by 6, so it is 60 angle. This is 1 time rotation, 2 time rotation, 3 time. 4 time, બરોબર? So you are getting equivalent structure. C2 axis કેટલી હશે? 6. Okay. પછી આને પણ પ્રોપર રોટેશન એક્સિસ કહેવાય. આમાં ઇક્વિવેલન્ટ સ્ટ્રક્ચર જોતો હોય તો એક્સિસ બધા જ એટમમાંથી પાસ થાય છે, એટલે તમે મિનિમમ ખૂણે રોટેશન આપી શકશો. ખૂણો કેટલો લઈ શકશો? આ n ઇઝ ઇક્વલ ટુ મિનિમમ કેટલો લેશો? મિનિમમ એટલે કારણ કે 3 એટમ સાથે જ ફરશે એટલે ઇક્વિવેલન્ટ સ્ટ્રક્ચર હશે. 1 ડિગ્રી લેશો એનાથી મિનિમમ પોસિબલ છે જ ને 0.1 લેવાય કે નહીં? મિનિમમ એંગલ લેવાનો. 3 એટમ સાથે જ ફરવાના તો ઇક્વિવેલન્ટ સ્ટ્રક્ચર મળશે જ. એનાથી પણ મિનિમમ છે જ 0.01 ન લેવાય તો ઓછામાં ઓછો કેટલો એંગલ લઈ શકાય? પોઈન્ટ નંબર ઓફ ટાઈમ્સ 0.1 કોઈ પણ એંગલ લઈ શકાય ને? તો કેટલી વેલ્યુ આવે મિનિમમ? આનાથી મિનિમમ વેલ્યુ શક્ય હશે? આનાથી મિનિમમ વેલ્યુ શક્ય હશે કે નહીં? એંગલને છોડી દો, આ આંકડાકીય પૂછું છું. આનાથી મિનિમમ વેલ્યુ શક્ય છે? હે? હા. 1 0 વધારી દો એટલે એનાથી મિનિમમ વેલ્યુ. તો છેલ્લી વેલ્યુ કઈ હશે? નીચી વેલ્યુ, છેલ્લી લાસ્ટ વેલ્યુ પ્રેડિક્ટ ના કરી શકું. પ્રેડિક્ટ ન કરી શકો છો. ઇટ ઇઝ ટેન્સ ટુ 0. 0 ની નજીકની હશે એવું કહેવાય ને? 0 ની નજીકની હશે. ઇટ ઇઝ ટેન્સ ટુ 0. સો થીટા ટેન્સ ટુ 0 ધેન n ટેન્સ ટુ, આપણે લિમિટ આવતી હતી ને, થીટા ટેન્સ ટુ 0 then n tends to infinite. Good. એટલે આપણે ઇન્ફિનિટ લેવાની, એટલે માટે આ એક્સિસ ને ઇન્ફિનિટ કીધી છે. So this axis is called C infinite. ચલો, I think so axis is clear to all. રોટેશન એક્સિસ અને એમાં પણ આપણે પ્રિન્સિપલ એક્સિસ ડિફાઇન કરી. આમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી ને કોઈને? ઓકે, હવે જો પ્લેન ઓફ સિમેટ્રી આવશે. પ્લેન એટલે મિરર, જે તમે અરીસામાં જોતા હોય એક્ઝેક્ટલી મિરરની સામે જે ઓબ્જેક્ટ હોય એનું પ્રતિબિંબ પાછળ દેખાય. That is called mirror image. So it is also the example of plane of symmetry. You can image one plane that bisect molecule into 2 equal parts, that bisect object into 2 equal parts. So that imaginary part is called plane of symmetry, sigma plane. For example, હવે શ્રાવણ મહિનો પૂરો થઈ ગયો એટલે વાંધો નહીં. અધરવાઇઝ this is butterfly, આપણે એને કટ ન કરી શકીએ. બટ અહીંયા કટ કરવું હોય તો if you want to understand plane તો આને ક્યાંથી કટ કરવું પડે? બે સરખા ભાગ કરવો હોય તો સેન્ટરમાંથી આ રીતે જુઓ. This is a plane.
બરોબર, હવે કટ કરી દઈએ ચાલો આને. So this is called plane of symmetry. It divides molecule into equal parts. Okay. This is the example of plane of symmetry. Human body is a bilateral symmetrical. અને હવે કટ નથી કરવી, બરોબર. It's a bilateral symmetrical. It also divides molecule into two equal parts. So this is called plane of symmetry. So there are three types of plane. Principal axis, તમને ખ્યાલ આવી ગયો કે highest pole axis passing through maximum number of atom. That is called principal axis. હવે પ્લેન એવા જોવાના છે, three types of plane હોય. Sigma H, that is horizontal, sigma V, that is perpendicular, vertical, and sigma D, that is diagonal plane. So plane which is perpendicular to principal axis ને 90 degree હોય, perpendicular to principal axis, so that is called sigma H. Plane which is parallel to principal axis, that is called sigma V. And plane which is bisect the angle formed between C2 axis and CN axis, it is called diagonal. So there are three types of the plane. So that we will take it one by one. અને તમે કોઈ પણ બે વખત મિરર ઇમેજ લખો એટલે ઓરિજિનલ સ્ટ્રક્ચર મળી જાય. પહેલી વખત મિરર ઇમેજ લખો એટલે ડાબી બાજુનો ભાગ જમણી બાજુ જાય, જમણી બાજુનો ભાગ ડાબી બાજુ. સેકન્ડ ટાઈમ મિરર ઇમેજ લખો એ સ્ટ્રક્ચરની એટલે અગેન ડાબી જમણી બાજુ ચેન્જ થાય એટલે ઓરિજિનલ પોઝિશન આવી જાય. એટલે અહીંયા લખેલ છે કે સિગ્મા એન એટલે જો બે વખત પ્લેન એપ્લાય કરો, પ્લેનની સંખ્યા છે. સિગ્મા એન મીન્સ નંબર ઓફ પ્લેન્સ. સો ઇફ યુ એપ્લાય 2 times પ્લેન, આ રીતે this is 2 times plane જો, અથવા 4 અથવા 6 even number, બે even times process કરશો, so you are getting original structure, and therefore it is written sigma raised to n is equal to E, because it's a even time process. બરાબર, બે વખત લખશો એટલે original structure મળશે. So there are three types of plane that we will take it in next lecture. So thank you very much for joining this lecture.